Will make it very easier for me because we do have a lot of those cases back home. Basically already started putting up offices, setting up procedure rooms. Hey, Riperi. Ihlangana kambe Afrika-Dzonga hi ndlela leyiwani va tiva na hi karhi ku a swi tiva ku ri hey khale hi nyamalarini hey khale tshemba van'wana vo lavawani se va balekile a ku ri swa yini hayi mani va tiva swa vutomi swa hlupha swa karhata swin'wana swi fa swi nghenelela hi ndlela liyani kambe hambi swi ri tani Afrika-Dzonga kesi yo tinhlayo ta vona va ti ku komba ku khale dokodela va hi tsundzukini vayingiseri na lava va hi langutaka vhele hi ndlela yaleyo perile Dr. M Mbokot ye khale ni mbonini hi n'wina lava mara a hi swona a mi nyumi mara dokodela ku va mi hi nyamalalela mi nga vi kona ku va ku endleke yini peri swi tele and sometimes our parents leswi u nga na majaha na ntombi ta swi vona na wena jikijiki va mi vitana xikolweni jikijiki va ku na drama wa yi tlanga u fane va koho jikijiki wa graduator u fane va koho ya no va kasi why va nga hi byelangi dokodela ku ri loko va ku kulani mi ta swi vona ku ri hi ta vona yini va nga vulangi kumba u ta chava ku kula oh yeah no u ta chava ku kula kumbe u lava ku tshama wa ha ri n'wana u nga lava ku kula ku ve njhani mavhiki mangani hi nga hlangani ehlayini nyana manje manharhu ya tele dokodela kahle kahle mi lovhini n'hweti hinkwayo n'wina manharhu ku yeah I think ra last week a ro tika nyana because of swa manani Mbalaki yeah hey man so yeah sure swi ve swi tika swinene ngopfu hi ku ni tsundzuka lembe ra kona loko na ha ku fika ka SABC a ku ri 2000 ti 1 ta November kahle kahle loko no tlhelela ndzhaku ni tsundzuka matholeriwelo ya mina va hoxe xandla swinene ngopfu a ni valava Mhani Mapula hi ku a ni fika ni nghena ka panel ya kona va leyi va ni cukacukisa and then va ku no this guy is interesting but va languta laha ka maphepha ya mina muthako u dirile Sepedi mus and a ku ri na but AB na tsundzuka the late but AB may his soul rest in peace ku ri na but Ali ku ri na but Jos Mashimzi ku ri na Mhani Mapule na Million Mabunda yes ni va twa karhi va ni hleva va ku hayi mani hey Xitsonga siku njhani ta ku muselo va Xitsonga mas a ku ri Mhani Mapule lava nga fika va ku ri ni kombela ku teka risk
ni nyika n'wana loyi. At that time I was 20 doc, and va ku ni kombela ku nyika n'wana loyi chance. Ivi va nyika chance yaleyo. Va ku ri no, a hi n'wi ringeteni. Xi nyika Xitsonga, mara hi mhaka ku a ni swi tiva ku ri it's one of my weak points, but I made sure ku ri ni tirha ngopfu hi ku tiyimisela ku va swa ku ri ni antswisa mhaka ya ririmi doc. Ku fika na namuntlha ku ba nkarhi van'wanyani va ni fonela va ku kambe what is a rainbow hi Xitsonga? Ni ku u vula nkwangulatilo. Yeah, swa ku fana na sweswo. And funny enough doc, fast forward ni dyondze Xitsonga kahle hi ku tirhisa Bibele. How ironic. Ni hamba ni teka Bibele. A ku na tibibele tin'wani ta swifaniso la ndzeni khale. Loko yi pfula page yo sungula u kuma ku ri yo tshuka so yi tsariwe hi vu-gold hala handle. A ti ku vatswari va mina va ti kuma ku yini tibibele letiyani. A ti ri hi tindzimi hi ku hambanahambana. Ti ri Xitsonga, Xinghezi, sweswo ni hambi ku ri Xizulu. Se a ni veka Xinghezi la, ni veka Xitsonga la. The first rainbow. Hi laha ku vulavuriwa hi mhaka ya Noah. And then va ku nkwangulatilo sungula. Oh, nkwangulatilo. It's a rainbow. So that's how I got to learn Xitsonga lexiwani. Even dziki. Fast forward again. Siku n'wana ni vitaniwa hofisini ya Mhani Mapule. I shared the story ka Papa vhiki ri nga hundza wa Ntlhanu. Ni mi hlevile loko mi nga yingiselanga. Ni ku ri ni vitaniwa hofisini. Ivi ni fika laha ni kuma ku tshame Mhani Mapule. Ku dyiwa mabulu. And then ni vitaniwa hofisini ya Mhani Mapule njhani mina. Fika layani kuma n'wana na n'wana wo tshame hala ka tafula. Mhani lava tshamaka laha tanihi murhangeri ka tafula leri. And little did I know ku ri nuna loyiwani a ku Dr. Mbokotlo. Say mixeke yini a ni nga swi tiva ku mudokodela hi nkarhi wo phela. A ni nga tivi nchumu. Then byeriwa hi music wa Mozambique, ni byeriwa hi va Mingash, ni byeriwa hi va Nene, ni byeriwa hi va ku na ntlawa wun'wana ni wu rivele ku ri na vareni. Va ku ona vunwa Manyanga, ona vunwa a va wu rhandza ngopfu ntlawa lowani no ri va ku ri na va mani group liyani. Se ni byeriwa hi ku ri Kapadet. yeah, yes, va ku no teka hi la ku teka mhaka ya mfumo wa Afrika hi wu tisa. Ni ku mara mina n'wana ntsanani ni te tani at the age of 20. Se ni byeriwa hi va Debe ra Ngwenya, ni va byeriwa hi va Orchestra Marabenda Star de Mozambique. Ni ku leswi ni la ku tikiseriwa, but I think a va ri na xivono. And jigijigi the person loyi a nga kusuhani na vona laha kusuhani i mani i Dr. Mbokotlo. I mixaka leyi va ta i mixaka. And then jigijigi you talking the same language. Ni ku kasi va mani valava va vulavula ka Africa. Ni nghena kwini mina. That's where the love of African music started. Hambileswi ni nga kula kaya ni karhi ni yingisela va Mani Khatisa Chabalala, a ku ri na nkulukumba n'wana va ku i Nkosi ya Mananga. Ni tivisa hi mhaka ya bava mina. A ni yingisela vunanga byebyi, a ni yingisela vunanga bya Soul Brothers na hinkwaswo leswiya. Mbewunyana yitsongo a yi se yi byariwile ya ku ri ni nga rhandza mfumo lowu wa xiAfrika. Kambe your involvement doc, leswi nga fika swi endla ku ni titsongahata swinene ngopfu na boxa hi loko mi xavela CD. My first expensive CD a ku ri ya Mabulu Karimbo, and a ku ri 245 rand. I durha CD liya. And then you gave me the CD. I know like 800 rand. Send bullshit. Ni xavela CD ya 200 rand, over 200 rand. Wa va ka nyikanga mali ya kona kunene. But then open the CD, you sealed. Yi pfariwini hi phepho, yi pfariwini hi vona a mi lo yi xava mi ku ri na n'wi nyika hi ku ri ni se ni yingisela ya ha ri yintshwa. Gave me the CD. I listened to that CD. Yo, I never looked back. That was Mabulu Karimbo. Hi loko va yimbelela hi mhaka ya ndhambi na hinkwaswo leswi. That's where we exchanged numbers. And there you are. She became a mother. She became a family friend. She became a person to go to. And you became the same person as well. Kuva mi va xiphemu xa vutomi bya mina sungule kwalaha kahle kahle. That was in 2000 doc. And i khale sweswiwani hi eka 2022 and hi lahlekela hi Mhani Mapule. It was sad ku va ku kuma mahungu yo fana lama doc. And
may her soul continue to rest in peace, and she will always remain that special person. Hey, like even Nanjang we watch, I got to know how she calls her husband Mihloti. Yeah, she will call the husband indlela leyo baru basindi na hinkwavo labayani. And yeah, munhu un'wani loyi ku fana na n'wina, if I have issues I will go to her, and I know she won't judge me, and she will tell me things the way they are, dog. And I know I'm tivana swinene ngopfu anto ku na mi nghena xikolo swin'we kumbe mi lo nghena xawela swin'we kumbe mi hlangane njhani, a ni xi tivi ngopfu xitori xa n'wina na vona, kambe I know you're very close, and she became a family member as well. No, she's much older than me. Yeah. I think uleka age ya baseswame tabakulu. Ma shawelo swin'we. Menoma midwebo ba ma I could western harakabo. So, and there's been a lot of interaction. So look, muna atiba seswawe, and then atiba seswawe kwabo. You become part of the team. Yeah. And then the discussions basically started quite simple. I called and said, look, I've listened to all your programs. This is what's missing. Yeah. That's really this is what's missing. That was all. And you were trying to say, Guru, the African sound was missing. Yes. Because if you remember Kale Radio Tsonga, I mean, when just to see you're not the only one. Yeah. Ni Chinchenian Tsonga standard 4. Wow. So so the Kusungla Wingsela Radio Tsonga, I think a lot of need to have boarding school, but nako a bit piecemeal. But then there used to be, I think, those Saturday evenings, a program. And it was mainly Zimbabwean music. And they were playing Zimbabwean music, you know, Leonard Dembo, Deverangwen, and that. Yeah. But when you then read around and learn a few things, you start getting to know certain things have to do with culture. Yeah. And if we understand, and culture is wrapped up in music. So the culture of any community is wrapped up in its music. Wow. So you can go anywhere. Where culturally, this is the first thing they show you. It's a dance. Then they'll show you food. Oh yes. Yeah. So it's wrapped up in music. So if you can understand the evolution in music of that, then you understand. So if our people continually consume a particular genre, so we could start understanding how in Mozambique they would compose songs based on things that have happened, and we start understanding. By the way, so for me, that's really what it is. On that album, Yakarimbo, there was a song, Yandambi, Mozambique and Jamil. And then there was also a song, Yakubabula, he Ntombileo Tsoro and Takansinya. And yes. And so you are right. You're correct saying Babla Lesu Melaka Sulusu Melaka Skuna TikTok. Say 16 as talk Menango Babla Makabunanga and Gayimi. Yeah, it can go the whole night. Kuna nakambila shongirangan uruna ina madambla akasa shongi kuborna ina madambla wa vele ekasukura namunhla. All right, kaske bastolo bini bangiseri kura kunene lokustetani bastiva ku ri dokotela ku va ku ri makaliani ya ku va siku loko ri fikiri tetani loko kuma hela n'hweti kumbe ku ri vhiki ku ri wa mune wo hetelela swi va ku ri manjeni va hi langute makaliani ya Q&A laha hi langutaka laha vona va hi rhumelaka swivutiso va hi byela ku ri na ku va ri na swiphiqo swihi kumbexana hi nga swendla sweswo a basini la Maposh u ri i ntiyiso ku ri loko u suse xivelekelo se ku sala digoji
se loko traka yi nghena yo vhela yi hoxomela kunene mani twa dokodela ni na swi la xivelekelo xi nga tshama kona immediately hi xi susa marhumbu ya pfala space lexiya se a ku na ngoji wu salaku se a ku na movha na traka ya munhu yi nga ta hoxomela dokodela hi ndlela leyo swi va ku ri vhele xikomu xi vele mbinyini hi va hi taka va na vhele ra munhu rin'wana na rin'wana awara nhungu ku fika awara na nkaye ni vona onge swivutiso se swi ta hi matlhelo hinkwawo tsundzuka vhele u rhumela xivutiso xa wena swi nga khathaleki ku ri na u yi langute kusuka ka platform yini Facebook, Twitter, Twitch, YouTube na Twitter u nga rhumela xivutiso swi boheki wasa ku ya ka yin'wana platform kosa ku swivutiso hi sikuma hi ndlela yaleyiwani ku fana leswi swona na swi vona ku ri Thoko DC u hi langute vhele kusuka ka Facebook ku fana na Pfumelani Nkuna u le ka Facebook Vuyi Elizabeth Obyani na yena vhele u hi langute kusuka ka Facebook hi swi vona hi ndlela yaleyo i nge ni vona ku ri na imani un'wana futhi okay ha ri na vanhu va ka Facebook vo nga tala swinene ngopfu ka siku ra namuntlha mi nga ri vana nakambe fika mi nga kuma vuxokoxoko bya Dr Mbokota vhele laha nomboro leyi mi va kuma ya 010 020 8569 Doctor ma yi tiva nomboro yale n'we kumbe a mi yi tivi ku a mi ti foneli na yi tiva nyana okay doc a ni ri loko yi endleriwa mehe okay good evening u ri xirho hi teka xivutiso xo sungula doc unless loko mi xamela ku hi basisa swin'wanyana loko ku swi kona kumbe hi vheta hi nghena makeni no it's fine kuna question ya Rela or Relem Grace okay ta n'wi lava hi xihatla hi n'wi veko hi Rela Grace what causes transposition of great arteries i yini xilungu lexi dokodela hi lexi ya xivutiso xi vekela yani swi a hi vhete ni xi hlamula because mani kumbexani va ri artist doc i arteries ne arteries the arteries okay so the transposition aneri ambilwini kuna two main vessels kumbe two main arteries leti ti teka ngati from one part of the heart to the other part and vice versa so mbilwini are two halves the left and the right side the left side yi teka ngati from ka so let's say mbilu loko yi phampa ngati yi huma from the left ya mirini hinkwawo ivi loko yi vuya to the right yi nghena mahahwini ya kuma oxygen yi tlhelela mbilwini ivi yi phampa njalo so kuna two arteries yi nge yi aorta na pulmonary artery so the pulmonary artery i nsiha lowukulu lowu tekaka ngati from the right heart and aorta hi lowu tekaka ngati from the left heart so transposition of these are the two great vessels ku vulavuriwaka hi tona so loko va vulavula hi transposition swi vula ku the artery leyi fanele ku yi supply miri which is the aorta ku ri na ku yi va yi suka ka the left heart which is the left ventricle yi suka yi ri ka the right heart which is the right ventricle and then leyin'wana yi va yi ri ka ndhawu ya yona the problem ya kona i ku leswo ngati leyi se yi tlhelelaka mirini yi va yi nga ri na oxygen hi ku loko yi vuya emirini yi vuyela ka right yi huma hi le ka left so when those vessels ti transposiwa then ngati leyi se yi ya ku mirini yi va yi nga ri na oxygen and then leyi ya ku ka mahawu ya teka oxygen yi va yi ri na oxygen so effectively n'wana u va a turna blue ivi a nga hanyi nkarhi wo leha if it doesn't get corrected immediately so it's a congenital abnormality you mean blue in color yeah because aneri ngati leyi ya ku mirini wako ya hava oxygen so you turn blue loko ri hava oxygen loko na oxygen you become pink it doesn't matter ku ri which race
yeah, it doesn't matter. Kuba obviously lo one nhlonge yo basa blue ya ko itatla ibonaka. Ibonaka bofu la ka ti lips because kuku is kubona ka vanhu vantima. But ka van'wani ya bonaka everywhere. Yo. And So it's a congenital thing. So look, you kumeka, then the child needs to be operated almost immediately, so that correct. So it stems from how the heart forms in the womb, because it starts as a tube and then it twists a little bit and then it divides the camera. But I've simplified it. It's much more complex than that. So, do we call that a condition? Kumbekoba. It's a congenital abnormality. It's a congenital something that you are born with. It's an error of development. So I mistake ya money. I mistake ya. Okay. Minke yaka xivutiso xin'wana futhi lo mi nga mi rhumela swivutiso vhele swi nga khathaleki ku ri namba mi langute kwihi xivutiso xin'wana okay va karhi va ri na n'wina kwalaniwani buti i chongi rhangani. Good evening. My question for tonight i mani loko nga ri yena vuyi a swi ta ku swivutiso vuyi dokodela swi na vudokodela ndzeni va ri i yini nkoka ngopfu wa placenta hikokwalaho ka yini wansati a fanele ku va a kuma affidavit ku va a pfumeleriwa ku va ku huma exibedhlele na placement ya yena na placenta yakho. Placenta, okay, placenta, yes, it's typo. No kumbe ya n'wana ke yi tirhisiwa yini nkoka wa mhaka leyiwani ka swa vutshunguri wu nga va ri kwihi ke yini leswi dokodela a ni swi tivi. A placenta i xitsonga va ri yindlu ya n'wana. Yeah. That's the afterbirth lexi humaka after n'wana loko a beburile. Ni vula ku xivutiso lexi ntirho wa xo wo sungula. No, I know where she's getting at. Okay. Ntirho wa xo wo sungula i ku placenta acts as a barrier leyi sefaku swilo to protect n'wana. At the same time yo endlaku ku ngati ya mhani na n'wana ti nga hlangani mara mhani a kota ku yisela n'wana swakudya. So loko swilo swi kota ku crossa that barrier swi suka swi ya affecta n'wana, like mirhi yo karhi and certain infections swi ya swi affecta n'wana. Mavabyi yo fana na high blood, loko munhu a ri pregnant a ri na high blood ya tala ku affecta placenta liya u kuma ku a yi kuli kahle and then yi tsona n'wana swakudya se n'wana a nga kuli the way a fanele ku kurisa swona hi ku u na growth impairment. So loko ku ri na mavabyi yo karhi lawa hi lava ku ya hlola, one of the things lexi xi endlaku i ku ya langusa ka placenta ku nga va ku ri yini xi nga endla ku n'wana a nga hanyi, let's say a lovele ndzeni. Now then ku na some religious and traditional beliefs about the placenta. Just as much as ku ri na swo tano with regards to nkava, loko va ku n'wana u tsemiwe nkava ivi va ya va wu celela tshangeni in a certain place at Tshangeni. There are also certain religious and traditional beliefs in placenta. For example, the people by the Mormon religion, loko va kuma n'wana va ku tlhela ta ha suka ku placenta va tlhela na yona kaya. The same thing applies to Muslims. So va mhani va ta va swi notile loko va ya xibedhlele, whether it's in the public or in the private hospitals, va sayinisiwa ku va pfumela ku placenta yi sala xibedhlele, and ko tala loko yi sale xibedhlele it gets disposed of as incinerative. But then there are certain things that can be harvested from a placenta, and we call them stem cells. Okay. So there are strict regulations about harvesting stem cells, because the stem cells are the basic cells ta munhu leti u nga ti loko wo va u ri na toho ti nga kota ku ya shape kumbe ti forma, loko ti byala ka ndleve ti forma ndleve, or ti byala ka nhompfu ti forma nhompfu, njalo njalo. Now ku na research ya ti stem cells to try and create organs so that loko vanhu va ri na cancer in one organ yi kota ku susiwa va mirisa yin'wana in the laboratory va kota ku yi tlherisela na treatment ya cancer. So but you can see there's a potential for abuse.
So that's the one part, the stem cells. The second part, that placenta ina the hormones. Va mhani va ta ku byela ku ti have food ta vo to tala ti tsariwe ku human placenta Hey man. Yeah? because kuna something lexi ka laha va xi vitanaka human placental lactogen. Hi xona xi mi xi hlamuselaka xa n'wana vhele. Yeah, kwala ka placenta ina ti hormones. So and then kuna van'wani ke u kuma ku amakaya khale loko n'wana vana va ha kumeriwa kaya a va ta teka placenta ya wena va yi byala wa vona tshanga a ni ri va ri endliwe hi timhandzi mara around tshanga a ku va ku byariwe swihlahla ni Yeah. ku va ku byariwe mirhi so ka mirhi wun'wana na wun'wana a va va hoxe placenta laha hansi Yeah? se a va Dokodela. a ni ri vana a va kumeriwa kaya Yes. so the disposal place ya voho a ku ri laha tshangeni so that's why na sweswi hi xizulu loko va ku va coronate hosi a va n'wi rhwexi a crown ya ti-diamonds na hinkwaswo ni u nghenisiwa tshangeni ku u fuma a ri tshangeni hi mhaka ku rifuwo ra vanhu va ntima hi tihomu ri laha tshangeni but a hi rona ntsena hi ku everything else leswi va believaka swona swi laha tshangeni so loko placenta ya wena kumbexani yi byariwile in a particular place yi celeriwile ivi xihlahla xi nga mili laha yi nga byariwa kona a va draw conclusion ya ku no hey hi ta vona loko a ta kota ku kuma vana mara va nga ku byela ni so but whether there's fact to that or not it's but that's what they believe. Believes, yeah. Yeah, that's the other part. So the next part, unfortunately, again, there's a lot of traditional healers, whether genuine or fake, who then want those placentas and use them, batch omisa and grind it into powder and what they would call imiri. So that's the reason why I mean, it's your right, but then they just need to be sure look yo ya endla swin'wana a nga fiki a ta vuxibedhlele xi endle leswi placenta ya mina. This is very interesting, Doc. Kambe ke sintisa ka mhaka yin'wana ku ri if this person or this woman over na infection A, does it mean ku ri even the placenta yina that infection? Yes, some of it. For example, look, it's safe. So if the infection it will come to the placenta, but most of the time the placenta will hold it there so that it cross it one. It's a few that cross to the baby. So they should cross up what we call a placental barrier. You see, and that barrier, look, is a breach here. The infection gets to the baby. So loku hilaku check. Let's say munu abina infection inside the womb are pregnant. Look, hilaku kambela yona look I ta bebula take a placenta la hisa laboratory ya kambela what infection was it. So it in a lot of information that placenta. So that's why Kumaku traditionally they also believed they need to safeguard it. It shouldn't fall into the wrong hands. Okay. Doc, kuna leswi va nga un'wana u endlini xikwalaniwani u ni rhumele hungu ku ri ni cheka email ya brian@djbrian.co.za u rhumele xivutiso swi vula ku ri u lava ku va xikalavito Doc. U ri ni na girlfriend yi nga na 23 wa malembe xihlangi a xi kumeki mina ni na swihlangi eka vukati lebyi ni nga hundza eka byona kambe yena a nga swi kuma n'wana eka vutomi bya yena xana a nga kumbe hi nga pfuniwa njhani? Mbewu ya tlhela after ku hetiwe timhaka ta masangu na ku swa endleka wanuna na yena mbewu yi hetelela yi nga vi na matimba ke i mingisiri loyi ntshemba loko a za rhumela laniwani ka email swi vula ku u lava ku va xikalavito wa pfuneka Doc?
Yeah, Brian, it's a simple answer le. Xo sungula i vanhu vambirhi va lava kun'wana. Yeah. Xa vumbirhi ku fanele ku va na mbewu na tandza na machubu laya nga pfuleka na xivelekelo xa normal ku ri ku ta va na pregnancy. Okay. Thirdly, pregnancy ka munhu, a human being, it's a side effect of intimacy. Whereas pregnancy ka swiharhi, each time an animal, a male and a female animal mate, the female will fall pregnant. They only mate when the female is ready to fall pregnant. I'm not sure if I'm making sense. Yeah. So, what the gentleman needs to do, yena na the partner, both of them, bayabona a doctor or a gynecologist or a fertility specialist. The first thing leswi nga ta endliwa I ku cheka mbewu ya yena. Ya wanuna. Then the next thing ya n'wanuna I ku kamberiwa leswin'wana. But the one thing that is always assumed and people don't do I ku make sure ku vanhu valavo va hlangana bya masangu regularly na. Kambe the regular And by regularly, every second day. Okay. Washuto mingise var every Full second stop. day. Because loko tandza ri ri koho ri lasta 2 days, loko mbewu yi sele yi lasta 2 days. Leswiya swa ku na something xi humaka after intimacy I semen leswiya I mati, within 30 seconds ya ejaculation kuna the sperms inside the womb and the tubes. Yeah, what is they see outside is just what is carrying the sperms. So that should not be the worry. Okay. In fantwa yi min lahlekelanyana kantsongo kumbe xani hi mina kumbe line ya No. So nga ku ri okay. ti-headphones leti. Yeah, so Let me change this one. Okay, all right. Loko va cinca sweswo vhele dokotela mi nga rivali n'wina vhele kosa ku ri mi nga hetelela mi va mi karhi mi subscriber eka YouTube channel ya DJ Brian channel hi ndlela vhele yi kona hi liyani u ya fika u kuma vuxokoxoko byo vhele u fika u nghena ka DJ Brian channel ka YouTube hi ndlela leyi u heta u subscriber ku subscriber swi hakerisiwi va ka hina ko va mhaka swa ku ri loko hi karhi hi posta swin'wana hi ndlela liyani u va karhi u kota u kuma a vuxokoxoko byo hi ndlela yo komba ku ri hakunene hi nkarhi wonge loko hi va karhi hi endla vuhaxi bya ku fana leswi ku nyika xikombiso swi va swi karhi swi vulaka mhaka swa hakunene u kota ku sa ku ri u twa kumbe u karhi u swi twisisa ku ri na ku endleka yini havuya ndzhaka leswi. So hair distribution ya munhu wa xisati Yeah. yi endla triangle leyi yi nga so Yeah. upside down. So laha le henhla ivi ku ta hansi. Ya xinuna yi endla a triangle, ti-triangle timbirhi, 1 and 2. So yi fika yi helela almost la nkaveni. Alright, it's just okay. We na kambe kare kasa ngwe ka tshama na ka sukuna namuntlha se na mina ni khome tin'wana dokotela se ku ri swi nga hi kavanyeti leswiyani hi vona ku ri na ku endleka yini dok a na ha lunghisi swa thekiniki mi nga va mi vone okay hi nge hi vheta hi teka xivutiso xa mingiselelwana amar beyiri ku na n'wana vhele nga n'wana le henhla vhele Lucinda Musa na Pswaro yo wa twana u le kwini Lucinda kasi ke u ri xana i ntiyiso ku ri loko munhu a suse xivelekelo i tshama a ri dry eka xirho xa xisati ke dok u nge yi khumbini mhaka leyi yi tlherisaka mhaka leyi na goji ku endleka yini nga yi hlamula.
Yeah, I think ita hlamula yona ivi hi hlamula na there's another question ya ku ka munhu loyi a nga heta ku veleka ya nkoka wa xivelekelo hi wihi kumbe mpfuno wo susa xivelekelo hi wihi. So I'll answer both. I think loko vanhu vo twisisa anatomy ku hi nyika ivi ku va na ti-oven a tlhelo. Now loko u sweka wa swi kota ku sweka laha henhla ka ti-plate u nga lumekanga oven. Okay. ene leswi u swekelaku henhla ka ti-plate u swi mikisela kwalaha u kha u sweka, whereas leswi u swekelaku ovenini u swi mikisela handle ivi u hoxa ka oven u pfala swi ze swi wupfa. Oven wa swi kota ku yi switcha on yi ri yoxe, the hob kumbe laha ku nga na ti-plate ku ri off and vice versa. Ene wa swi kota ku sweka a full meal u nga lumekanga oven. So mazika. So oven i xivelekelo. Okay. That's why loko vanhu va ri pregnant va ku there's a bun in the oven, it's growing. Oh. That's where the expression comes from. So and lexi xi nga ndzeni ka xivelekelo xi va xi fomiwe outside the womb, meaning in the tubes, and xi va xi suka kwihi, mixture ya koho yi va yi suka from the vagina, and then the hob, the plate letiya, it's the vagina and the rest of the system of the female genital system. So unga susa oven, Yeah. mara still u yi timile oven wa swi kota ku sweka meal wo helela. I very Dr. M. Mbokot. Hey. Mas twisisa. Hey. So para sunganda van'wana va nga hit va swi tiva. Okay. a ni ri vulavula na vatswatsi Brian. Yeah, that's twisisa doc. Yeah. So now lubrication ka xirho xa xisati in the vagina a yi humi ka xivelekelo. It doesn't come from the womb. Yi huma ka the vaginal skin itself. So whether ususile The womb. xivelekelo or not, yes, the vagina will lubricate provided leswi swi endla ku yi lubricate swi va swi ri kona. And one is presence ya a hormone called estrogen. Number two is mindset ya munhu. And number three is whether munhu waloye u tshunela ka menopause or not. Number four is ti-chemical muni leti munhu a ti chelaku in ka xirho xa xisati that are not necessary. And loko ni vulavula hi ti-chemical ni vulavula swilo leswi va sprayaku, swilo leswi va stimaku hi swona, van'wani va chela ti-newspaper and yes, swilo leswi nga perfumiwa, van'wani va hoxa swilo swi nga na ma-battery and on all sorts of things. Okay. Those things will determine what happens. So xivelekelo xi nga va xi humile xi xoxe. You can live your life, the rest of your life, xi nga ri kona, and be a normal woman because the oven a hi yona yi endlaku ku ti-plate ti kufumela. David, doc. So the mixture in this case, I heard you mentioning. Yeah. What I was saying, Iku, we always say the biggest sex organ in the body is the brain. It's a brain. So there are certain things that will not happen unless the mind is there. Yes. That's number one. Yes, there are physical conditions. Kuna vanhu lava nga na the conditions that like the allergic reactions that would make things dry up. Yeah. But in the majority of cases, the biggest problem is kuba kuri mentally vanhu va nga ri laha. Yes,
with age and childbirth, you can get to a point where the vaginal skin loses its ability to lubricate. And that's when we come in vaginal rejuvenation Yeah. and to try to get the skin to be younger again so that it lubricates again. You see, if the vaginal skin gets infection and people look vaginal skin, we're talking about the skin inside because the vagina is a tube, so we're talking about the lining of that tube, and that's what we call a skin because under a microscope, the qualities that show are not different from the qualities that hand. It's just that it's inside. It's even though it's we call it squamous epithelium, but ability to produce and to lubricate just as much as your own skin produces some oils to prevent you from drying up lokunela and full. Wow. You see. So that's the one part. Then the second part, so why do I still need a womb? And it's your choice whether you want to remove the womb or not. I mean, I always say I don't belong to the school of thought no womb must reach the tomb. Because a womb has got sentimental value. I remember some time ago in Durban, kurumerwe manbangwan barumerwa abarensatwa some famous musician. Yeah. Atsale Xipapilano Xizulu. Ku nsati me lui wa vabya u karata hi xivelekelo dokodela u nga endla xin'wana na xin'wana mara u nga susi xivelekelo xa yena. Wow. Ivi the final thing aku i tihomu ta mina teto. So Wow. it's got sentimental value, and some silly men would then use the absence of the womb as an excuse to say, you see now, se mena we afana. So I always say, you only remove things when it is necessary to do so. Yeah. Lo not necessary, don't remove because there's a reason why God put them that way. When you reach menopause and you stop having your periods and the womb gets smaller, which is exactly that. It's precisely that because it's no longer able to give birth. But if it's got a problem, whether kuna cancer or cancer yes, well enough you can remove. Kuna bangwan banginon la kususa ku ni chaba ku ngataba na cancer. I have the same question. Okay, so utoshi susa shingari na nchumu mara cancer amabele yo awi chabi na. And the cancer amabele ba ichaba, but they will not go and remove the breasts unnecessarily. Yo, dog. Hey, yeah, mara kuna n'wana o hlamusela ku ri ka yena loko vulavula hi oven na hinkwaswo leswiya it rains and stops yo naisha pfumelani nkuna u riperile a ni tivi ku ta kota ku pfuneka leyi dog na swi tiva ku ri ka timhaka ta vaxinuna mirambi swi ngheni ngopfu kambe a hi ringeteni hi twa ku ri namuntlha mpfuko hi rini. My penis is itching inside and at the tip. Ku nga va ku ri yini xivangelo kwalano kumbe xi endlaka swa ku ri ku na ku hlohlonya koloko, and what should I do to stop it? One, it could be the simpler thing. It could be an allergic skin reaction because it's a skin. But the more serious thing is that it could be a sexually transmitted infection, or it could even be something called candida or thrush. So the easier thing is that he needs to go take test, especially some fluid from there to make sure there's no sexually transmitted infection. And then if it's an allergy, it will be treated as such. But he mustn't take it lightly. Okay. Hambi tsundzuxana kambe ku loko mi lava ku vutisa swivutiso swin'wana futhi mi nga lava ku va mi lava ku va xikalavito kahle kahle hi ndlela leyo mi nga fana mi ngiseriwa a ku rhumela ka email ka Brian@djbrian
hi ndlela leyo swi vula ku loko za rhumela halayani swi vula ku ri a hi nge koti ku hi nga hlaya vito ra wena kambe ke hi ta va hi ku vitana ku ri xikala vito hi ndlela yaleyo kambe ke handle ka swona u tsala kwala ka comment section ivi ke hi ku pfuna madyambu lawa swi endla tani vhela mune n'wana na n'wana awara nhungu ku fika awara leya nkaye dok xivutiso lexiwani xi huma ka xikwambana blessed se ma hlaye kahle vito ra wena n'waxikwambana a ku so loko the semen ti huma ti-sperms ti sala ka ti-tube loko ti nga hlangani na mbewu ya xisati na tona ta huma ke yo No, they absorb you. ti va yini Gets absorbed into the body. protein The protein. i yini Just like lokutanda ri nga fertilize wang, it gets absorbed. oh yes yeah Mm. i yini ku frizisa matandza dok swi hlayisekile ke Yeah. This day and age, Brian, aneri vanhu va delay ku kuma vana. yeah So ibu or u kuma ku munhu u diagnose wa ku una cancer yo karhi u fana endliwa treatment and that treatment yi nga karhata ability ya ku kuma vana. So just as much as you can freeze sperms for a long time, you can have eggs donated and then ti freeziwa. But ti freezer freeze loko i ku ndla yini i ku omisiwa yeah, no, yes, we freeze it in liquid nitrogen at close to minus 80 degrees. Aneri miri wa munhu, when you freeze the body, everything stops there, but it doesn't die. yes And then when you thaw it ukufumeta, and then it starts living again. oh yo So matandza or the ova, yeah, easy kuya freezer lokuya fertilize. sorry doc mngene mpfula layani u nga ni mpfala hi xihoxo mo ni khomela katsongo yeah yi nga ya mahlweni yeah Yeah. Anok matandza ya easy kuya freezer lokuya fertilize will ya ri embryo. But yo ba difficult nyana kuya freezer ya ruoshe because ufana uya freezer at a certain stage sha what we call meiosis. Loko tsunuka ka biology akurina a process aba ku mitosis. mitosis and meiosis yeah Yeah, where a cell laying under 46 chromosome, your divider, you humesa a cell laying under 46 chromosome. So your Yeah. divider, either 46, 46. Whereas meiosis, you have the gametes where they separate into 23, 23. So that the 123 yash nuna itakota kwa hlangana another 123 yash sati to form a new 46, which is a new human being. wow and So that's ku nghenelela na mhaka ya rimbewu kwalaya musdoc yes, because that chromosome number 23, yeah loko yi ri Y, yi ka n'wanuna ku na X na Y, ka n'wansati i ti X ntsena. So loko u separate ka n'wanuna, the one sperm will carry a Y chromosome, the other one will carry an X chromosome. So the determination ya ku n'wana i mfana kumbe i nhwanyana swi determina hi n'wanuna hi ku it's that sperm lexi nga carry a Y chromosome. Loko xo kota ku fika xi hlangana na mbewu, then the baby is a boy. wow So so vana va vafana a va humi ka vamhani. Vamhani vo amukela mbewu va yi kurisa. oh doc ha ri ka mhaka ya matandza ri perile precious novela ni kombela ku vutisa ku ri na hi process leyi tivekaka kumbe mhaka leyi ya ku vekisa matandza as n'wansati ku ri i va na vana later in life swi hlayisekile ku fika kwihi naswona swi va available ka vanhu hinkwavo ke mhaka ya ku vekisa matandza dokodela ku vekisa matandza kumbe yi fana na sweswi ha ku hlamuselaka Yeah, it's exactly leswi ku swi hlamuselaku. So it's a question ya ku how much money do you have to pay, because each time va freezile swi ri ka bank u fanele u hakela space lexiya, you must pay
So depending on how much money you've got, you can decide what rent every month. You see. So for example, vanhu lava nga ka fertility clinic ivi kuma ku harvestiwa matandza ya fertiliziwa. Let's say ku harvestiwe 12 ku fertiliziwa 12 le. The one loko va implanta maybe 2 or 3 ivi va siya lama n'wana. Then the person aba pregnant akuma n'wana or akuma vana, and then loko se aya lava van'wana futhi a swa ha lavi ku va sungulela hansi hi ku already va storile lawaya u twa va teka va implanta njalo njalo. So ka matandza loko ya ri woxe, it's a question ya ku va time ku matandza lawa ya le ka which type of what we call meiosis, which stage xa meiosis before va freezer, because loko ya mature ya fane ya mature from a particular stage xa meiosis, and then ya ta kota ku fertiliziwa. So but it is safe. Obviously you can't keep the eggs until you are 70 that implanta loko 70 loko la kuma wana at 70. Your body will not be having the hormones to carry the baby, because you need the hormones to carry the baby. Can one freeze kumbe ku famba process yaleyi ya ku vekisa matandza ivi aya yi veka ka miri wumbe ku nga ha ri wa yena dokodela a wu nyika un'wanyana matandza? Yes, they're called surrogates. Now ku langutiwa yini kwalaho? Swi fanele ku va ku hlangana ngati kumbe ku va ku langutiwe yini kumbe ku hlangana yini ku hetelela munhu a kota ku amukela matandza ya lowun'wana? No, it's simple. Loko ka xivelekelo, you don't need a match, otherwise nuna na nsati lava nga na ti-blood group to hambana a va nga ta kuma vana. Yo, right? And mara Xikwembu, and that's why boso. Yo, so that's why ukuma ku loko munhu a ri pregnant, immune system yakwe yi va yi ri hansi, so that a nga reject n'wana luya a nga landzi, because lexi rejecta ku a foreign body immune system ya wena yi lwa na swona. So the womb becomes a we call it an allograft, a very almost separate from the whole body, but in the whole body. Yeah. Okay. Now, loko u fertilize matandza ivi u ya freezer. Yeah. Aya belong ka n'wansati kumbe ka n'wanuna, ya belonga ka couple, because imbewu na tandza, it's already an embryo. Right? Yeah. So the decision of what happens to that union, it's a decision labor hansi, the two people. Loko ku freeze weni embryo tanda leri nga fertiliziwa. Wow. Loko ku freeze we tanda leri nga fertiliziwangiku, n'wini wa rona hi loyi a nga ri yisa. Just as much as the sperm donor a nga tisa sperm, he's in control of that. But once a xi donata, loko a freezer xa yena u ta decide ku endla yini. So loko a ku wa donata, u donatela lava nga hava. Wow. So to answer your question, can it be implanted on anybody else? Yes. Yes. That's why kuna va mhani lava u kuma ku va hava matandza ivi va ya kuma egg donation ivi va va pregnant. Kuna some young people who donate their eggs for that cause. Kuna va papa lava u kuma ku they don't have sperm, by a sperm bank, akuma sperm which fertilizes the egg of their wife, and then kukubeka n'wana. Now where unga decide ku no, hey, se ni na 49 antshembi ku ta kota ku n'wi rhwala n'wana loyi, but ni kombelani ku kuma a surrogate. A surrogate is somebody that you choose and you sign a contract with, loyi a nga ta ku rhwalela n'wana. There's a legal process that you can follow in that regard. Wow. I think people will have to be encouraged to follow this program. It is very important. Imalongarena amna biyiri. Even one yena lenzaku nyana ubule sweswo ni n'wi vonile a hlamusela mhaka swa ku ri wa tiva swi ta lava vanhu va ka hina va yingisela na ku landzelela nongonoko lowu
wu na nkoka swinene ngopfu hambi a nga vutisanga xivutiso u twa a hetisekile hi ndlela yeleyo i risimati Adam Hlungwane a ku ri perile DJ Brian a ku ri I'm always encouraged and I enjoy this session ya nongonoko lowu so kuna n'wana nga vutisa xivutiso xin'wana doc a ni tivi ku ri na okay mi nge hi teka loyiwani yo nkarhi lowu fambini doc swa nandzika namuntlha swilo kumbe swi ta hamba hi handla ti-question and answers onge ta vuya loko ri na swivutiso laniwa doc u ri loko munhu a ri na ti-fibroids a nga ha lavi vana swi nga va swi ri na nkoka ku susa xivelekelo ke kasi xivelekelo va lava ku xi susa vanhu Yeah, look, the fibroids, of course, because of problem ya kuta bleeder and vanhu va lose ngati, they are always tired. The fibroids are painful. Say, look, the fibroids ti ri kona, munhu a nga ha lavi vana, ti tele. Yes, u nga susa ti-fibroids na xivelekelo xikan'we. There's nothing wrong. It's not an overkill. There's a reason why u xi susa. Yeah. So I think there's another question leyi vutisaka ku loko se munhu a suse xivelekelo wa swi kota ku va pregnant na. A ni chava ku xivutiso lexi a ni xi voni. Yeah, and the answer is when ite makhekhe ya bakiwa ka oven. Yeah. So loko oven yi nga ri kona a kaya kumbe a ni ri wa twa ku tsundzuka khale xitofu kumbe xana xi ta va xi ri next door. Yes. Ku ta ku ya lombiwa next door ku bakiwa kona. So as long as loko va susa xivelekelo Yeah. va nga susanga marhanga ka ha ri na matandza, they can still harvest those eggs va teka mbewu ya mukhalabye va kuma surrogate. So basically va ya lomba oven. Wow. David yo sele minete ntsena kwa swa ku ri hi huma va ri sperm xi absorbiwa xi va ti-protein hi jikajika na ti-protein ya vavanuna musi i vabedi wa le diyeni i vabedi swo yini na yo a khensa n'we hinkwenu ka siku ra namuntlha mi nga rhumela swivutiso a khensa na n'wina vhele ku fana na lava maeli na yena vhele a ri na hina ka siku ra namuntlha a ku ri okay leyi u lava ku hi n'wi followa ka page ya hina hi ta ku followa mfethu a ni ri inkomu swinene doc a hi hlanganile vhiki ri taka hi khensa swinene ngopfu ni vone na munghana wa n'wina maphoxi u kona siku ra namuntlha ku ri vavanuna va fanele va dyondza swilo leswiwani swa ti-chromosomes ya ma n'wi twa ku ya kwini musi Yeah. Hikuva a ni ri nyimpi ya ku a yi heli ni teka un'wana nsati hikuva majaha va kona. a wu nyiki vana a wu nyiki n'wana wa mfana kasi n'wana wa mfana wu le ka wena. wu le ka mina ne wa nhwanyani a ku na wansati loyi a nga rhwala Y chromosome. Ku hava wansati loyi a nga na Y chromosome. Wansati loko a te tani i 46XX. Yes. Where as a man i 46XY. So Y chromosome, what makes a man? It is unfortunate the sperm that carries the Y chromosome happens to be a bit smaller and swims a bit slower. So is there a way of marongo mziva nga xihlamba xivutiso lexiwani nga swi famba doko ku ri swa koteka ku va sa ku ri mi ni kunguhatela ku va sa ku ri ni kuma n'wana wa rimbewu ronge? Yeah, va swi endla it's called sperm washing and then va hlawulela leswi nga na Y chromosome ntsena and then va endla artificial insemination. But you see the problem with that is that now you're trying to be God. Yes. There's a reason why God created up to 56 or 58% their population. There's a reason why he chose that it be like that. So in countries like India, where it got to a point they would even go and do an abortion. It gets out of hand. Wow. Yo, Doc. Kesile nkarhi n'wana kambe ka siku ra namuntlha a hlangana ni vhiki ri taka ni tshemba ku nga ngheneleli nchumu a hlangane Doc vhiki ri taka na loko hosi swi rhandza hi ta hlangana inkomu swinene inkomu hi swona swi vhela Afrika-Dzonga
hi mi tshembisile ku ri tata na nongonoko wa the health talk ra vumbirhi rin'wana na rin'wana awara nhungu ku fika ri nkaya hi sweswo hi mi nyika wona ka siku ra namuntlha ni tshemba na pfumela ku ri vo tala va n'wina va mi pfunekini swinene ngopfu mi dyondzise swo karhi Nkhensani Makhubele kasike na wena Mapati Nkuna great show inkomu swinene Nkuna na mavutani na wena Mama Faith Kesile Zuneko Mama Faith na wena muito obrigado ku va swa ku ri vina hina madaba siku ra namuntlha Tedesi all right u ri le Phalaborwa khensa swinene ngopfu hi languta suka ka YouTube eka madamba siku ra namuntlha hi ndlela leyo Kesile na wena u nga vutisa xivutiso hi mali ku nga ri wena Ulushola Khosa ka wena khensa nongonoko wa matimba swinene ngopfu inkomu na gift ngopeni ntsako kunjhani gift na n'wina vhele mi nga hi languta ka platform to hambanahambana eka madamba siku ra namuntlha mnyamasi inqachema kana konzo DJ Brian nga ku huma so la studio le xa Barul ivi mizuku ya hlangana ka studio xaka munghana lonene FM akomba ndlela ya ku tisa nongonoko wa phaphama ro hetelela xikarhi ka awara 5 na awara ya 9 so kusuka mvulu vhiki ri taka hi ta va ku va xa nongonoko wa ka radio wa phaphama xikarhi ka awara ya 6 ku fika awara ya 9 6 to 9 va byele hinkwavo ku ri sukini le ka awara liyani ya 5 siya sungula nongonoko hi awara ya 6 u ta swi tolovela vhele ku famba ka nkarhi kusuka ka mina emnyamasi inqeche vakala nkonzo ngana peace love and happiness loko mi lava ku hi sponsora mi lava ku endla swin'wana ka nongonoko lowuyani mi lava ku vona swin'wana swa n'wina swi tlangiwa laniwani mi tihlanganisa na hina vhele ka email ya brian@djbrian.co.za kumbe mi nga ha tirhisa nomboro ya riqingho vhele ya 015 296 0314 hi swona a ni tivi ngopfu nomboro ya mina ni tifonela kambe ke vuxokoxoko byi kona eka Facebook na le ka Twitter swi kona le henhla ka profile yaleya hina vhele mi ta swi kuma Dr Mboko tata ni tolovelo mi ta va kuma kahle kwa ka nomboro leyi ya vona vhele leyani ya 010 ingeni ni languta futhi ni hlometela hambi va nga ri kona masomo va fambini 010 i nomboro ya Dr Mboko kumbe ma nghena ka website ya vona ya vhele ya www.hwcw.co.za na le ka TikTok hi mina ni kona nomboro ya nakambe mi nga hlanganisa na yina hi kona vhele 015 296 0341 ngana ku peace love and happiness hi hlangana mizuku ka radio ni mi rhandza swinene khensa na nseketelo mi komba ka wona vhele eka tiplatform ta hina hinkwato ta social media kombela mi subscriber ni le ka YouTube channel ya DJ Brian channel muito obrigado